Wenn ich ein Spiel nennen dürfte, was meine Kindheit, Jugend sowie mein Erwachsenenalter immer begleitet hat, dann ist es die Sims. Aber die Stimmen werden in letzter Zeit immer lauter, dass Sims immer schlechter wird. Killt EA vielleicht sogar die Sims? Gewollt oder auch ungewollt? Dazu gucken wir uns mal ein interessantes Video aus dem englischsprachigen Raum an. Und keine Sorge, es ist natürlich auch unten übersetzt, sodass wir alles verstehen können. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam das Thema an, wie EA das Sims-Franchise killt und die traurige Geschichte von die Sims 4. Vorweg, damit ihr keine Videos mehr verpasst, lasst doch ein Däumchen nach oben da, ein kleines und kostenloses Abo und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Hello everybody and welcome to Bull Technology. If there's one game franchise that nostalgically takes me back to my childhood, it's The Sims. From playing The Sims 2 on a Dell Dimension 4500 to playing My Sims on our family Also auf Wii habe ich es nie no other game gespielt. series elicits the same feeling of my childhood Ja, than The Sims, with the possible stimmt. exception of SimCity, yet another Maxis game. But The Sims 4, EA's most recent PC entry into the series, has been an utter disappointment. From a lack Ja. of features to overpriced and excessive DLC, The Sims 4 has been one decade. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass regelrecht erwartet wird, dass man auf neue Dinge negativ reagiert. Weil ich habe es letztens live erlebt. Ich habe ein Pack positiv bewertet in einem Video und auch das Thumbnail war positiv. Und es hat sich so schlecht geklickt. Und sobald ich das Thumbnail ein bisschen verändert habe, dass es negativer und nachdenklicher wirkte, lief es besser. Nein, doch. Also ich habe das Gefühl, die Leute wollen regelrecht, dass man alles bei Sims auseinanderzieht. Long letdown after another. So today we will assess the state of the Sims franchise, and with a rumored Sims 5 release in the distant future, we will also note what the future of this iconic franchise looks like. Die Musik mag ich. Before we chronicle the many agonizing issues that have arisen in the Sims franchise, I feel it is important to give a brief history. The Sims games are a series of life simulation video games developed by the now defunct Maxis and published by Da willst du grad Electronic eine Brille Arts aufsetzen. Entertainment. The first Sims game, simply titled The Sims, was published in Ja, oh, der Dieb. Ach, warum ich direkt an den Dieb denke, keine Ahnung. 2000. The game development was largely led by Will Wright, the brain behind SimCity. The Sims featured pretty basic gameplay and simple character creation, but the sole function of the Sims games was established, and that was to simulate life. Ja. Create a character and a story, and live out that character and story. Liebe Over deine the next few Geschichte, years, The richtig. Sims would get a total of 7 feature Boah, 7 Stück. An Hot Date kann ich mich noch erinnern. Making Magic. Also Sims, ich glaube Sims 1 habe ich nicht so krass gespielt. Bei mir fing es erst so richtig krass bei Sims 2 an. filled expansion Aber können wir auch schon mal darüber reden, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel das Live in Large Pack sehen, mit dem Clown, mit dem Genie und so weiter. Wir hatten so grandiose Möglichkeiten in Sims 1, die wir in Sims 4 immer noch nicht haben. Warum nicht? Ja, wieso? packs until 2004 rolled around. Auch hier, das mit den Tieren da unten, Papageien, alles, das haben wir alles nicht. Oh, ich fange schon wieder an zu ragen. In fall of 2004, The Sims 2 was released with much fanfare. TS2 featured full 3D Kann mal jemand den Bildschirm sauber machen? Ist meine Qualität so schlecht, oder? Nee, ich bin HD. Ja, gut. Die optische Qualität hat sich auf jeden Fall verbessert. graphics and a revamped camera system, sim aging progression, better animations, and a host of other new features. From 2005 to 2008, The Sims 2 would receive a modicum of expansion Warum ist die Qualität so schlecht? Ich komme nicht klar. Wird's jetzt and besser? stuff pack. Nein. Eieiei. Kann ich das echt in 4K machen? Also wird's auch nicht besser, ne? Sims 2 would receive a modicum of Müssen wir jetzt expansion durch. and stuff packs. 2008 marked an important year in Sims history as The Sims 3 was born. Meins. TS3 featured a complete open world and Meine endless Herzenswelt. customizability in building and design. From 2008 to 2014, many expansion and stuff packs were developed for The Sims 3,
ranging from adding pets to Ja. Katy Perry-inspired items. Es war ja sehr yes. umstritten, And das this Pack. brings us to The Sims 4. Up to now, the consensus on all 3 mainline Sims games was pretty much the same. They were all pretty good, with The Sims, Sims 2, and Sims 3 getting 92, 90, and 86 Ja, gute Metacritic Bewertung. scores Jetzt kommt Sims respectively. 4. But The Sims 4 saw a sharp decrease to only a 70 Metacritic score, and reviews on Steam of The Sims 4 are littered with reviews such as this. And for the record, I feel similarly. So what happened? Well, today I'm going to lay out 3 major issues with The Sims 4 and how these 3 issues are tarnishing the Sims brand. Welche 3 These Gründe? issues are a lack of features, especially features that were included in previous games, outdatedness of the game, especially given that it's been almost a decade since The Sims 4's release, and DLC. EA seems to want to cash in rather than deliver a quality game. So let's begin with a lack of features. For starters, The Sims 4 released in Mangel an 2014 with many Ja. features lacking that had been in games prior. Most notably swimming pools, cars, an open world, Ja. half walls and curved walls, terrain editing, and a modicum of other features. Ja. Now, yes, some features such as half walls, pools, and terrain editing have been added. Was war das denn? Some features such as half walls. Was ist das? Ob ich das irgendwie fühle? Pools and terrain editing have been added, but by and large, many features are still missing. Ja. Sims 3 had Viele a Sachen full open vermissen world wir. where you could adventure Ja. to your heart's desire, Ja. but not in The Sims 4. And the complete lack of vehicles is Stimmt. puzzling for a life simulator. Keine Even expansion Autos. packs seem dumbed down Tiere. on features. Ja. The Sims 3 featured an expansion pack titled Pets, which featured cats, dogs, Alles horses, and Mögliche. other small animals that you could have as pets. The Sims 4 came out with an expansion Ja. pack titled Cats and Dogs, which eliminated horses and small animals. Ich find's ja, es ist ein schwieriges Thema mit dem Geld. Ich find's ja noch nicht mal schlimm, dass sie die Pferde sowie die Hunde oder Katzen, Hunde und Pferde getrennt in Packs hochgeladen haben. Aber es war ja einfach nicht fertig. Es war ja einfach, ja, ich krieg schon wieder Kopfschmerzen, wenn ich an die schwebenden Steigbügel und was auch immer denke. For $39.99. And Ja. if you wanted just horses, well, that'll be another Nochmal, $39.99. 80 Euro für beides, But more ja. on that later. It just feels like with every successive Sims Was ist denn das für ein Sims grandioser game, Fisch the game gewesen? has improved and added features, and while, yes, there are new features in The Sims 4, there are also quite a lot of missing Ja. features. It's certainly fehlt so a viel. step backward. So let's now talk about the game's outdatedness. The Sims 4 was released in September of Veraltung des 2014. Spiels. At the time of making this video, it is August of 2023, about a year before The Sims 3 can celebrate its 10th birthday, and EA is still continuing to release expansion packs for The Sims 4. For some perspective, there was only a 5-year gap between The Sims 3 and The Sims 4. 5 Jahre? 5 Jahre hat das nur gedauert. Von Sims 3 zu Sims 4. Und wir haben jetzt 10 und haben nicht mal ansatzweise was wir in Sims 3 hatten. Und von Sims 2 aus Sims 3 auch 5 Jahre. A 4-year gap between The Sims 2 and Yeah. The Sims 3, and yet again 4 years between the original Vier, Sims games vier, and The Sims fünf. 2. This is by far and away the longest gap between Sims games, Das and it's stimmt. clear that EA would rather develop Und das finde ich eigentlich interessant. Ich hau immer mein Mikrofon. Das finde ich eigentlich interessant, weil wir haben ja mittlerweile viel mehr Technik, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr auch Dinge, die einen das vereinfachen und kommen null vorwärts. Während wir früher viel weniger zur Verfügung hatten und wir viel bessere Sachen gekriegt haben und in einem viel kürzeren Zeitraum. Das war mir so noch gar nicht bewusst. cash grab expansion packs for The Sims 4 rather than invest in a new game. To highlight this, one can look at The Sims 4 MSRP. At the game's release, The Sims 4 retailed for 60 Euro. $59.99, that is what I paid.
Then in 2017, the game's MSRP dropped to 40. $39.99. Und jetzt ist es Several kostenlos. years later, the game dropped again to $19.99, and until recently, the game could be purchased for as little as $4.99 on a sale. But in 2023, EA made the shocking announcement that The Sims 4 would become completely free to play. All of this is undoubtedly a ploy to lure in players in an effort to push sales of neue Sims Leute 4 ankurbeln. expansion packs. And this provides an excellent segue into yet another issue with The Sims 4, and this is the biggest issue with The Sims 4, and that is expansion packs and DLC. Previous Sims games featured purchasable DLC, much like The Sims 4, but recently it's gotten completely out of hand. Let's take stock. The first expansion pack to The Sims 4 was Get to Work in 2014 at a cost of $39.99. Then came Get Ich Together will in nicht wissen, wie 2015 viel for ich another ausgegeben $39.99. habe. Es Then tut City Living in weh. 2016 for yet another $39.99. Then Cats and Dogs in 2017 for $39.99. Then Seasons in 2018 for another $39.99. La la Then la Get la Famous, la la. also in 2018 for $39.99. Then Island Living in 2019 for another $39.99. Then Discover University, also in 2019 for $39.99. Muss Then auch schon Eco lachen. Lifestyle in 2020 for another $39.99. Eco-Bugging Then nenne ich's. Snowy Escape, also in 2020 for another $39.99. Then Cottage Living in 2021 for $39.99. Then High School Years in 2022 for yet another $39.99. And then Growing Together in 2023 for another $39.99. And finally, for now that is, Horse Ranch released in Viel Spaß beim 2023 Kaufen, Leute. for, you guessed it, another $39.99. But wait, there's more. The Sims 4 also has game packs, which are smaller and retail for $19.99, and there are, wait for it, 12 game packs total. Did you think I was done? Nope. The Sims 4 also has stuff packs, which retail for $9.99, and there are Accessoire Packs. 18 stuff packs. Finally, there are newly introduced Oh, ich kits hasse to sie. The Sims 4. There are Die Sets. 23 kits that retail for Ja. $4.99. Mittlerweile 25 Kids sogar. Disgusting, gross, revolting. So Ja, let's do a little quick math. ekelhaft, There are 14 abscheulich. Ja. expansion packs times $39.99. Nein, jetzt richtet er das aus. Nein. Plus 12 game packs times $19.99, plus 18 stuff packs times $9.99, and finally, add 23 times $4.99 for the total number of kits. This brings the total price for all Sims DLC at MSRP to $1,000. 1094. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. $94.33. Habe ich nicht ausgegeben. And if you paid the original $59.99 for the base game, you are looking at a grand total of $1,154.32. Ja, Now, Sims 4 schön. fans might protest that there are sales all the time, but come on, this is disgusting. Half of this figure would be grotesque, and what's even more grotesque is they continue to create paid content for this game, so this $1,100 figure will only rise. EA isn't trying to develop a great Sims game. They are attempting to milk loyal fans and unsuspecting customers of hundreds of dollars on Sims 4 DLC. If EA wants to squeeze customers, that's one matter. But also trashing a game's reputation by turning it into a DLC. Deswegen gewinne ich einen interessanten Gedanken. Klar, EA will ordentlich Packs verkaufen. Gerade auch an neue Leute das Spiel ranbringen. Aber es verprellt hardcore die Fans, die seit Jahren dieses Spiel lieben, zelebrieren und dafür leben. DLC simulator, well, that's borderline criminal if you ask me. It's clear that The Sims 4 doesn't live up to The Sims name. From the jump, it lacked and still lacks essential features. It's more than long in the tooth given its age, and the commodification of the game to promote paid DLC is appalling. Now, before I depart, I would like to briefly discuss ongoing rumors about The Sims 5. Muss ich euch ehrlich sagen, ich fühle die Sims 5 gar nicht. Ich freue mich auch nicht drauf,
weil ich liebe die Grafik von Sims 4. Ich liebe den Aufbau von Sims 4. Ich wünsche mir eigentlich Sims 4 wie Sims 3. So, also einfach, dass wir zumindest schon mal an den Stand von Sims 3 kommen. Das wäre schon schön, aber es wird nicht passieren. 5. Allegedly, EA is planning for The Sims 5 to be completely free to play from day one. Ja, komplett and the game kostenlos. is likely to feature some sort of in-app marketplace. App-Marktplatz, ja. Mostly good Ich glaube auch, du speculation, musst but it seems alles as if things kaufen. won't be Ich glaube auch, wir müssen alles mögliche, was man haben will, muss man dann im Spiel kaufen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Abo-Modell werden wird. getting much better for the Jeden Sims Monat. franchise. I used to be a proud Sims fan. I would joyfully sport my Plum Bob t-shirt in any setting, but the times have certainly changed. Ja. Gone are the days of The Sims 2 and 3. Gone are the days of releasing a polished and feature-filled game every few years. EA killed SimCity with one poor game release. Fans flocked to other games in the genre. EA is now slowly killing The Sims, and unless they revert course, The Sims won't be a game cherished for future generations. My only hope now is that another developer can pick up the reins and develop a better game. And while The Sims' name might not live on forever, the lives of our Sims, the characters and stories they tell, will live on. Maybe in another game and through other characters, but they will. Just as the cities I created in SimCity 4 live on in the cities I now create in City 3. Das ist ein schöner Gedanke, dass die Sachen, die er in SimCity gespielt hat, in einem anderen Spiel jetzt weiterleben. Und das könnte ich mir bei Sims auch vorstellen, weil dieses Spiel hat Potenzial. Viele, viele Menschen wollen es spielen, sehen, wollen ihre Geschichte erzählen. Aber ob das Spiel dann Sims 4 heißen wird, bezweifle ich manchmal sehr. Skylines. Be sure to leave a like, a comment, and definitely subscribe. And thank you all for watching. Ja, das war ein sehr, sehr gutes Video. Ich werde es euch natürlich unten in der Infobox verlinken. Schaut da mal rum. Lasst Liebe da. Ihr könnt nämlich auch jederzeit über den Übersetzer hier unten das auf Deutsch übersetzen. Schreibt gerne mal eure Gedanken rein, was ihr denkt, ob Sims 4 noch zu retten ist oder nicht. Oder ob ihr sagt, ich bin eigentlich komplett zufrieden mit Sims 4, weil das ist auch absolut in Ordnung. Bitte seid freundlich unten in den Kommentaren. Schreibt so, wie ihr auch behandelt werden wollt. Falls ihr noch ein grandioses Video sehen wollt, dann schaut doch mal da vorbei. Bis zum nächsten Mal. Fühl dich umärmelt. Deine Rorania. Ciao!